Good afternoon, students. Today we start the lesson with effects of heat energy in thermal physics. We are discussing about thermal physics. In thermal physics, in last class we have discussed about what is meant by thermal physics, what is meant by thermal energy, what is meant by thermal equilibrium, what are all the different kinds of units to measure heat energy, etc. Today we are going to discuss about effects of heat energy, different kinds of expansion of substances due to heat energy. So first let's see effects of heat energy. So while heating the substance, some changes may be occurred in the substance. So what are the changes may be occurred in the substance? The first thing, when heating, its temperature will be raised. See, so when a certain amount of heat energy is given to a substance, it will undergo one or more of the following changes. See, there are three changes are possible. So first one, temperature rise agala. Second one, expand agala. Third one, on a state change agala. So in the three changes, either any one change can occur, or all the three changes can occur, or any two changes can occur while heating the substance. What are the changes may occur? So first one, temperature of the substance rise. It is common for all the substance. If you heat any substance, the temperature will be raised first. For example, take a tumbler of water. If you heat it, its temperature will be raised. So put a thermometer into the tumbler of water and heat it on the stove. So you can find the rising in temperature in the thermometer, so while heating. So this is the first change. Second change, the substance may change its state from solid to liquid or liquid to gas. So if you heat the solid substance like plastic or ice, it will be converted into liquid. So if you heat liquid like water or kerosene or alcohol, it will be converted into vapor. Some solid substances on heating will be directly converted into vapor state without changing to liquid. Some solid substances like camphor, naphthalene ball, camphor na karpor irukku, naphthalene ball na the white color ball irukku illaya, இந்த பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த பால். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக வேப்பர் ஃபேஸ்க்கு போய்டும், லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் எஸ் சப்ளிமேஷன். ஸோ ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகலாம். லாஸ்ட் ஒன், த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் வென் ஹீட்டிங். ஸோ இஃப் யூ ஹீட் த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸ்மாலாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் என்னாகும், பிக் ஆகும். த எக்ஸ்பேன்ஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் லெஸ், liquid substances expanding more, and gaseous substances expanding most. That means gaseous substance என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் லோவர் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. The rise in temperature is in proportion to the amount of heat energy supplied. So what is the meaning of this line? The rise in temperature is in proportion to the amount of heat energy. So the rise in temperature, while heating the object, there will be a rise in temperature. So rise ஆகிற temperature எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா, the amount of heat energy supplied. ஸோ நீ எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறியோ அந்த ஹீட் எனர்ஜிக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும், டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். நீ கம்மியான ஹீட் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணினா கம்மியாக தான் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். ஸோ இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் not only depends on the amount of heat energy, it also depends on the nature and mass of the substance. ஸோ ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, மாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன கப்பில் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நீ ஹீட் பண்ணுற அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், குயிக்காக ரைஸ் ஆகிடும். இதே ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில், பெரிய வெசலில் நீ வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நீ ஹீட் பண்ண அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்த அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் மெதுவாக தான் ரைஸ் ஆகும். So the rise in temperature will depends on the amount of heat energy supplied and also nature and mass of the substance. So solid substance will take more time for heating.
for rising the temperature. Liquid substance na konja quicker heat agum, and gaseous substance na innum quicker heat aidum. So nature, mass and amount of heat energy supplied, இது மூணு depend பண்ணி தான் temperature ஒரு substanceல rise ஆகும். So about the rise in temperature and change the state we have studied in previous classes. About the rise in temperature and change the state, so everything we have studied in your earlier classes. In the following section we shall discuss about expansion of substances due to heat. Expansion அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க. In this chapter we are going to discuss about expansion of substances due to heat in detail. So while heating the substance will be expanding. That substance will be expanding. There are three kinds of expansion. One on length expand agala. If it is a solid, like a solid rod, or irumbu rod ungittu irukku appadina, if you heat that rod, its length will be increased. So that is called as linear expansion. And aerial expansion, so area enna agum increase agum. For example, if you heat the plate, so plate of metal, its area will be increased. That is called as aerial expansion. And then volumetric expansion or cubical expansion. So volumetric or cubical expansion is nothing but if you heat water or if you heat a solid cube, the expansion will be in all direction. So that is called, அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is called as volumetric expansion or cubical expansion. இதை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். When heat energy is supplied to the body, there can be an increase in the dimension of the object. Dimension, length increase ஆகலாம், height increase ஆகலாம், breadth increase ஆகலாம், அல்லது மூணுமே increase ஆகலாம், volume increase ஆகலாம். So this change in the dimension due to rise in temperature is called thermal expansion of object. This change, a change in the dimension, அதோட dimension length, breadth, height, volume change ஆகும். இதனால due to the heat supplied. So that is called as thermal expansion. So thermal expansion of liquid can be seen when a thermometer is placed in warm water. Thermometer, so doctors use பண்றது and the laboratory use பண்றாங்களே thermometer. Thermometer is a device that is used to measure the temperature of a body. Take a thermometer. So laboratory use பண்ற thermometer எடுத்துக்கோ, put it to a hot water, the mercury level in the thermometer will be increased while putting into the water. So this is due to expansion. The basic principle of thermometer is expansion of liquid. புரியுது? thermometer எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா expansion of liquids அப்படிங்கிற due to heat அப்படிங்கிற பிரின்சிபலுக்கு கீழே தான் என்ன ஆகுது, அது ஒர்க் பண்ணுது. So all forms of matter, solid, liquids and gases undergo expansion on heating. So any states of matter will expand on heating. So first, expansion in solids. Let's see the expansion of solids due to heat. So when a solid is heated, so why this expansion is happening? solid, liquid and gases இது மூணுலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது. ஏன் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக ஆல் மேட்டர்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஆல் மேட்டர்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஆட்டம்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி அது பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த எனர்ஜி வச்சு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வெளியில் போக முடியாது. ஸோ மூவ் ஆக முடியாது இன் சாலிட். அதே மாதிரி தான் லிக்விடில் மூவ் ஆக முடியும், ஆனால் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மேலே மூவ் ஆக முடியாது. கேஸில் ஆட்டம்ஸ் மூவ் ஆகிட்ருக்கும், பட் என்ன பண்ண முடியாது, அவனுடைய ஷேப்போ அல்லது சைஸ் என்ன ஆகாது, இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ வைல் ஹீட்டிங் தட் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மேட்டர் வில் அப்சார்ப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஹீட்.
அப்படி அந்த அப்சர்வ் பண்ணுற எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா the atoms will be excited and can move. முன்னாடி மூவ் பண்ணியிருக்கிறத விட என்ன ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் ஆர் வைப்ரேட் ஆகும். அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆட்டம்க்கும் இன்னொரு ஆட்டம்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், டெவலப் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த மேட்டரோட வால்யூம் அல்லது சைஸ் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சாலிட். வென் ஏ சாலிட் இஸ் ஹீட்டட் த ஆட்டம்ஸ் கெயின் எனர்ஜி அண்ட் வைப்ரேட் மோர் விகரஸ்லி. வைப்ரேட்னு என்னது, ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, ஸ்ட்ரிங்கை நீ இழுத்துக்கிட்டீன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வைப்ரேட் ஆகுது இல்லையா. தட் இஸ் அல்லது ஒரு போர்டு இருக்குது, அந்த போர்டை நீ ஸ்ட்ரக் பண்ணின்னு என்ன ஆகும், அது வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வைப்ரேட் ஆகும் மோர் விகரஸ்லி. விகரஸ்லானது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பீடாக வைப்ரேட் ஆகும். திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த சாலிட். ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது, சாலிட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எ கிவன் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் smaller in solids and the solids than in liquids and gases. So for the given change in temperature, so ஒரு particular change in temperature பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதை விட அதிகமாக லிக்விட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அதை விட அதிகமாக கேஸஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் மோர் இன் கேஸஸ் அண்ட் லெஸ் இன் சாலிட்ஸ் ஃபார் எ கிவன் டெம்பரேச்சர். திஸ் இஸ் டியூ டு த ரிஜிட் நேச்சர் ஆஃப் சாலிட்ஸ். சாலிட்ஸ் ஆர் ரிஜிட். ரிஜிட்னது ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, அதை வளைக்க முடியுமா, வளைக்க முடியாது இல்லையா. ஒரு அயன் பார் எடுத்துக்கோ, அதை நார்மலாக வளைக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ரிஜிட் நேச்சர். ஒரு பிரிக் எடுத்துக்கோ, ஸோ பிரிக் ஒன்றால் பெண்ட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ரிஜிட் நேச்சர். தென் there are different types of expansion of solids. They are listed below. So first one, linear expansion. So linear expansion means its length increasing in length due to heat. Then superficial expansion or aerial expansion. Superficial expansion அப்படின்னா all sides expand ஆகிறது. ஒரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ், அதனுடைய ஏரியா மட்டும்தான் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அதாவது லென்த்தும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், பிரெத்தும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது அர்த்தம். And then cubical expansion, it is the expansion in all the direction. Length increase ஆகும், breadth increase ஆகும், and also height or depth increase ஆகும். So that is called as cubical expansion or volumetric expansion. So linear expansion, so length increase ஆகும். Superficial expansion or aerial expansion, area expand ஆகணும், ஆனால் அது superficial expansion, aerial expansion. And then cubical expansion or volumetric expansion, volume increase ஆகும், length, breadth, height இதெல்லாமே increase ஆகும். Let's discuss one by one in detail. First we see linear expansion. So when a body is heated or cooled, the length of the body changes due to change in temperature. So that is called as linear expansion or longitudinal expansion. Linear expansion or longitudinal expansion. When you heat the body, இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாடி நீ இது பண்ணணும். இப்போ ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன்னா ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம். லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் யூ கேன் ஃபைண்ட் த லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் இன் ராடு, மெட்டல் ராடு. ஸோ மெட்டல் ராடு, அயன் ராடு எடுத்துகிட்டு அதை நீ ஹீட் பண்ண அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய லென்த் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே கூல் பண்ண அப்படின்னா அதோட லென்த் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன். எக்ஸ்பென்ஷன் அது லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது எக்ஸ்பென்ஷன், டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூல் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் கான்ட்ராக்ஷன். ஓகே, see different solids expand different rates, expand in different rates. So copper ராடு ஒரு 1 மீட்டர் எடுத்துக்கோ, அயன் ராடு 1 மீட்டர் எடுத்துக்கோ, ரெண்டையும் சேம் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே சேம் லென்த் என்ன ஆகாது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பேண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மேனர். அப்போ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா தேர் இஸ் எ ஃபேக்டர் தட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன். வாட் இஸ் மீன் பை கோஎஃபிஷியன்ட்? நீங்கள் எல்லாம் இதில் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. வாட் இஸ் மீன் பை கோஎஃபிஷியன்ட்? கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஒரு இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃபேக்டர் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அல்லது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா ஒரு சாலிட்
ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் அது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன். இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், different solids. Coefficient of linear expansion will be a particular value for iron, will be different for copper, will be different for zinc, will be different for plastic, will be different for wood, etc. The ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as coefficient of linear expansion. So coefficient of linear expansion, so linear expansion க்கும் coefficient இருக்கு, cubical expansion க்கும் coefficient இருக்கு, and aerial expansion க்கும் coefficient இருக்கு. Okay, first linear expansion ஓட coefficient என்ன? See, take this. So this is first one, this is your rod before heating. This is a rod before heating. Its length is L0. Its initial length is L0 or L0. Its initial temperature is T0. So initial or normal room kulla or rod irukku, adude length enna irukku L. So L may be L0, L may be any value, 1 meter irukkalam, 2 meter irukkalam, etc. And its initial temperature is T0. இப்போ now it is heated, now it's heated. இது என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது அதோட லென்த் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட்ஸ் லென்த் பிகம்ஸ் எல். ஸோ L0லேருந்து என்ன ஆகுது, அதோட லென்த் இது டோட்டல் லென்த். ஸோ இந்த ஃபுல் லென்த் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகிடுது. அதாவது 1 மீட்டர் இருக்கிறது 1.2 மீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது, 1.2 மீட்டராக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அதனுடைய ஃபைனல் லென்த் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் இட்ஸ் லென்த் இஸ் டினோட்டட் as L. அப்போ டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்கும், அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஸோ டீலிருந்து, ஸோ திஸ் இஸ் T. T மீன்ஸ் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் நீ ப்ரொவைட் பண்ணியோ, ஸோ தட் இஸ் T. ஸோ T இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் del T. ஸோ del T என்னது, சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கல சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், அதாவது இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண டெம்பரேச்சர், அந்த சாலிடை ஹீட் பண்ண இல்லையா, அதை ப்ரொவைட் பண்ண டெம்பரேச்சர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா T. தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் given to the solid for the expansion. ஸோ ஒன் மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாரு. ஸோ ஒரு சாலிட் இருக்குது, அதோடைய இனிஷியல் லென்த் L0, இனிஷியல் லென்த் L0, அதோடைய இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் T0. அதை நீ ஹீட் பண்ணுற, எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணுற, T. டெம்பரேச்சர் T இஸ் கிவன் டு த சாலிட் ஃபார் த எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ ஆஃப்டர் கிவிங் த டெம்பரேச்சர் T, த சாலிட் எக்ஸ்பேண்டட், தட் இஸ் டினோட்டட் பை L. So see, this is del L. So delta இப்படி போட்டாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்கு பேர் டெல்டா. டெல்டா மீன்ஸ் டெல்டான்னு சொல்லணும், அதை ஷார்ட்டாக டெல்னு சொல்லலாம், DL டெல்னு சொல்லலாம். அப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் அப்படின்னு அர்த்தம், சேஞ்ச் இன். ஸோ del L அப்படின்னாவே சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் பாருங்கள், இந்த பார்ட் தான் சேஞ்ச் இன் லென்த். ஸோ ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக இந்த லென்த்தில் தான் இருந்தது, என்ன இருக்குது, ஹீட் பண்ணுறதுனால இந்த லென்த் என்ன இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ அதனால தான் சேஞ்ச் இன் லென்த் டியூ டு ஹீட்டிங். ஸோ இதை வச்சு நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன், லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் லென்த், ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் இது டெல்டா எல். த ரேஷியோ என்னது, இது டிவைடட் பை இது. ஸோ ரேஷியோ அப்படின்னாவே என்ன பண்ணிக்கணும், ரேஷியோ ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் லென்த். சி, the ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. அதாவது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் நீ ரைஸ் பண்ணும்போது per degree rise in temperature. ஸோ 1 டிகிரி செல்சியஸ் நீ ரைஸ் பண்ணும்போது இந்த ராட் எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அந்த லென்த். ஸோ தட் இஸ் del L. தட் இஸ் del L. ஸோ del L இஸ் இங்கே இந்த பிளேஸில் del L அப்படின்னா ஒரு ராடை, ஒரு சாலிடை
ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு டிகிரி அதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும் ரைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது அந்த ராட் எவ்வளோ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதோ, அந்த ராடோட லென்த் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் del L. To its the ratio of increase in length of the body per degree rise in temperature to its unit length. To its unit length அவனுடைய previous length, அவனுடைய previous length எது L0 இருந்துச்சு. கவனிங்க, அவனுடைய previous length L0, அது unit length. the previous length L0 ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா del L divided by L0. See, rise in temperature per degree, அதனால் எவ்வளோ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அந்த லென்த் டிவைடட் பை அவனுடைய யூனிட் லென்த், அதாவது ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு coefficient of expansion. Coefficient of expansion is indicated by alpha. This is alpha. Okay. So the ratio of increase in length of body per degree rise in temperature to its unit length. So ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால அவனுடைய லென்த் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதோ அது divided by அவனுடைய ஒரிஜினல் லென்த் is called as the coefficient of linear expansion. Very simple. ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அது டிவைடட் பை அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரிஜினல் length is equal to coefficient of linear expansion. Its SI unit is per Kelvin. K power minus 1 is pronounced as per Kelvin. The value of coefficient of linear expansion is different for different materials. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி the coefficient value என்ன ஆகும், different materialக்கு different-ஆக இருக்கும். See, the equation relating change in length and the change in temperature of body is given below. So முன்னாடி சொன்னதுதான், the ratio of change in length due to rise in 1 degree Celsius, that is del L divided by L0 is equal to alpha L, that is linear expansion, coefficient of linear expansion. alpha L அப்படிங்கிறது coefficient of linear expansion. இங்கே del T தேவையில்லை, ஏன்னா del T யோட வேல்யூ என்ன 1 degree Celsius தான் இல்லையா, del T யோட வேல்யூ 1 degree Celsius தான். ஸோ 1 degree Celsius அப்படிங்கும்போது alpha L கூட நீ 1 degree Celsius மல்டிபிள் பண்ணினா உனக்கு 1 தான் வரும், சாரி ஆல்ஃபா தான் வரும். இப்போ எனிதிங் இன்ட்டு 1 இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் வேல்யூ தான் இல்லையா. ஓகே, ஸோ del L change in length and L0 is original length and del T is change in temperature, the final temperature minus initial temperature, that is del T, and alpha L is coefficient of linear expansion. இந்த alpha L அப்படிங்கிறது அந்த coefficient of linear expansion. So linear expansion நம்ம முடிச்சாச்சு. அடுத்தது superficial expansion. Superficial expansion, if there is increase in area of a solid object due to heating, then the expansion is called as superficial expansion or aerial expansion. So if the area is increased in a body due to heating, then it is called as aerial expansion or superficial expansion. அதோட ஏரியா என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். Superficial expansion is determined in terms of coefficient of superficial expansion. So அதே சேம் டெஃபினேஷனை தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு என்ன வந்துச்சோ அதே தான். ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்த்துன்னு இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், ஏரியான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல். ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிட்டர்மின்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன், த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா ஆஃப் த பாடி பர் டிகிரி. இப்போ அங்கே லென்த்துன்னு இருந்துச்சு, இங்கே ஏரியான்னு மாற்றிருக்காங்க. த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா, the ratio of increase in area of the body per degree rise in temperature to its unit area is called coefficient of superficial expansion. So coefficient of superficial expansion is different for different material. The SI unit of coefficient of superficial expansion is per Kelvin. Per Kelvin, அதுக்கும் per Kelvin தான், இதுக்கும் per Kelvin தான்.
See, A0 is the initial area. A0 pink color irukku illaya, that is initial area. So after heating, this is initial area of the body. So after heating, its area expanded like this. Its area expanded like this. So pink color la irukadhu pathinga appadina initial area, and green color part irukku illaya, the green color part dhaan pathinga appadina due to heating evlo area increase ஆச்சு அப்படிங்கறத அவங்க எதுல கொடுத்திருக்காங்க, green la கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so that is del A. So del L அப்படினா change in length. So del A is change in area due to heating. Okay, heat பண்றனால எவ்வளவு ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு, del A. இப்போ coefficient of expansion எப்படி நீங்க சொல்லலாம், so del A divided by A0. So this is coefficient of aerial expansion, that is equal to alpha A into alpha A into del T. Alpha A into del T. This is coefficient of linear expansion. Adukana equation. Coefficient of aerial expansion or superficial expansion. So adha ungalku kuduthirukanga paru. So A0 is the initial area or original area. Del A is change in area or final area. Final area minus initial area. So final area, the expansion ku apra irukra area minus expansion ku முன்னாடி இருந்த area, ரெண்டே மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு change in area கிடைச்சிரும். And then change in temperature is del T is denoted by del T, final temperature minus initial temperature, that is change in temperature. And then coefficient of superficial expansion is indicated by alpha A, is indicated by alpha A. That's all about superficial expansion. Next, cubical expansion or volumetric expansion. If there is an increase in volume of this solid body due to heating, then the expansion is called as cubical or volumetric expansion. Or cube solidio அல்லது ஒரு liquidio எடுத்து ஹீட் பண்ணீங்க அப்படினா அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டைரக்ஷன்லயுமே இருக்கும். So that is called as cubical or volumetric expansion. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீ ஹீட் பண்ணும்போது அது லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷனும் இருக்கலாம், cubical expansion இருக்கலாம், அல்லது aerial expansion மூணுமே இருக்கலாம். So as in the cases of linear and aerial expansion, cubical expansion is also expressed in terms of coefficient of cubical expansion. So இதுக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா coefficient of cubical expansion இருக்கு. அதுல பாத்தீங்க அப்படினா linear expansionக்கு length யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, aerial expansionக்கு area யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, cubical expansionக்கு volume யூஸ் பண்ணுவீங்க. Cubical expansionக்கு volume யூஸ் பண்ணுவீங்க. பாரு, the ratio of increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit volume is called as coefficient of cubical expansion. அதாவது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் நீ ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட வால்யூம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுமோ அந்த வால்யூம், ஸோ தட் இஸ் del V, that is del V divided by our initial volume del 0, sorry V0. See, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது 1 டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது அதனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, del V இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனுடைய இனிஷியல் வால்யூம் V0, அதனுடைய இனிஷியல் வால்யூம் V0, that is equal to alpha V, coefficient of cubical expansion, alpha V, coefficient of cubical expansion, here del T into del T. So this is the equation to explain the cubical or volumetric expansion. The ratio of increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit volume is called as coefficient of cubical expansion. This is also measured in per Kelvin. So idu nama per Kelvin la
மெஷர் பண்ணலாம். See, this is cubical expansion. So volume la என்ன ஆகுது, expansion நடக்குது. The equation relating the change in volume and the change in temperature is given below. That is del V by V0 is equal to alpha V. That is coefficient of expansion in volume into del T. So del V is equal to change in volume and V0 is original volume, del T is change in temperature, and alpha V is coefficient of cubical expansion. Different materials possess different coefficient of cubical expansion. So see the table. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி different material என்ன ஆகும், different ratio different rate என்ன ஆகும், expand ஆகும். So that is given in the table. So name of the material and coefficient of cubic expansion is given per Kelvin. So aluminium 7 into 10 power 5. For brass, it is an alloy, 6 into 10 power minus 5. For glass, 2.5 into 10 power minus 5. For water, 20.7 into 10 power minus 5. And for mercury, 18.2 into 10 power minus 2. So next, expansion in liquids and gases.